So you know that as per AS number 14, method of amalgamation of companies. Okay, method of amalgamation. Maybe merger or pooling of it, merger or purchase method namakku theriyum. Merger or purchase method. சரி, எப்படி நம்ம கிளாசிஃபை பண்றது இது மெர்ஜரா அல்லது பர்ச்சேஸ் மெத்தடா அப்படி சொன்னாக்க, if it is being merger, there are conditions. If those conditions are fulfilled, then it is called merger. If even one of the conditions not fulfilled, then it is called purchase method. Let me explain what are the conditions here, one after one. Number one being, இதுல ஏங்கிற கம்பெனி பி கம்பெனியோட இணையுது. A company joins with B company. A will disappear, hereafter we have only B company. With the same name or new name, AB அப்படின்றத ஒன்று வச்சுக்கலாம். This is how the amalgamation happens. எந்த கம்பெனி க்ளோஸ் ஆகுதோ, that company is called transferor company. Transferor, நான் என்னுடைய சொத்தெல்லாம் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். யார் ரிசீவரோ அவர் பேர் transferee company. Transferor company as well as transferee company. Okay, இது spelling transferor company. Okay, transferor company and transferee company. Clear? These are the two entities we have, transferor and transferee. And what are the conditions in சொன்னால், condition number one, conditions. Assets and liabilities of these companies becomes, after the amalgamation, assets and liabilities of transferee company. Okay, in asset, all assets of transferor company becomes assets of the transferee company. 2, shareholders will become shareholders of this company. The equity shareholders of A company will become the equity shareholders of B company. ஆனா அதுல சில பேர் இதுக்கு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்கன்னா, அதுக்காக இது ஸ்டாப் ஆயிடுமா அப்படின்னு சொன்னாக்க, நெக்லிஜிபிள் நம்பர்ஸ் இருக்கலாம். அப்படின்னு இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, 90% of equity share capital holders of transferor company should become the equity shareholders of the transferee company. எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்களோ அவ்வளவு பேருமே ஃபேஸ் வேல்யூல. And third situation being, இந்த transferor company தன்னுடைய அசெட்ஸ் எல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க இல்லையா, அதுக்காக கன்சிடரேஷன் ஒரு பார்ட் அமௌண்ட் கொடுக்கணும் இல்லையா, யாரு ஓனருக்கு. யார் இங்க ஓனர்? ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான், ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தான் ஓனர்ஸ். அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும்? சொத்து கொடுத்ததுக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும்ல, என்ன கொடுக்கணும்? consideration that should also be only in the form of equity share capital. அப்ப ஏல ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸா இருக்கிறவங்க பில ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸா இருக்கணும். அப்படின்னா ஏ உடைய ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் சரண்டர் பண்ணிட்டு பி உடைய ஈக்விட்டி ஷேர்ஸா எடுத்துப்பாங்க. அப்படி இல்லைன்னா கிடையாது. ஃபோர்த் பாயிண்ட், மெர்ஜர்னா நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தொழில் செய்ய போறீங்க. The business what is run by A will be hereafter business of B, and it continues. Okay, அப்படி கண்டினியூ பண்ணல அப்படி சொன்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா this will be considered as not merger method. Fifth point, condition number 5. Now, assets and liabilities of the transferor company becomes assets and liabilities of the transferee company, but recorded at what value? At the book value of the transferor company.
டிரான்ஸ்ஃபரர் கம்பெனியோட புக் வேல்யூலயே ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு அதோட வேல்யூ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்கலாம். 10 லட்சம் ரூபாய் இன்னைக்கு வந்து 7 லட்சமா இருக்கலாம், இல்ல 13 லட்சமா இருக்கலாம். That doesn't matter. We have to record only at its own book value. Then the last point being, reserves and surplus should be maintained intact. Reserves and surplus should be maintained. Should be the reserves and surplus of B company. Reserves and surplus of B company. Is that okay? Adavadhu it should be maintained. If even single condition is not fulfilled, then it becomes purchase method. If all the 6 conditions fulfilled, then it is called pooling of merger method. Merger method are the accounting system being method of accounting being pooling of interest method. So the list is given here. Assets and liabilities should be transferred. Shareholders holding 90% of the face value should become the shareholders of the other company. The payment should be only by the way of equity shares. But in case of fractions, then cash is accepted. Fractions என்ன அர்த்தம்? இந்த கம்பெனில 5 ஷேர் வச்சிருந்தால் வாங்குற கம்பெனி வந்து 4 ஷேர் கொடுக்குறேன்றார். உங்க கம்பெனியோட ஷேர், எந்த டிரான்ஸ்ஃபரர் கம்பெனியோட ஷேரோட வேல்யூ கம்மியா இருக்கு, இவன் வேல்யூபிள் அப்படின்னா நீங்க 5 ஷேர் கொடுத்தா நான் 4 ஷேர் கொடுக்குறேன். ஸோ இவன்ட்ட வந்து ஒரு ஷேரோட விலை 80 ரூபாய், 400 ரூபாய், இவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஷேரோட விலை 100 ரூபாய், அப்ப 400 ரூபாய் அப்படின்னா உங்க கம்பெனிலிருந்து நான் 5 80 ரூபாய் ஷேர் கொடுத்தா எங்க கம்பெனிலிருந்து 4 100 ரூபாய் ஷேர் கொடுப்பேன். ஓகே, பட் இந்த கம்பெனில 4 ஷேர் வச்சிருக்கிறான் ஒருத்தன் மட்டும், அவனுக்கு எப்படி கொடுக்கறது? So we are not going to offer 4 shares அப்படின்னா 4 5 வச்சிருந்தால் 4னா 4 வச்சிருந்தா எவ்வளவு கொடுப்பாங்க? 4/5 3.2 ஷேர். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? 3 ஷேர் கொடுப்பாங்க. இந்த 0.2 இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு ஒரு ஷேரோட வேல்யூ என்ன? 100 ரூபாய் தானே. அப்ப 20 ரூபாய் கேஷ் தருவேன். I can offer 20 rupees cash, 3 shares. This is called fractional shares. When the fractional share is paid, then you can pay the cash to the extent of fraction. And business should be carried forward, and adjustment in assets and liabilities value should not be done. But of course, sometimes uniformity காக பண்ணலாம். ஏங்கிற கம்பெனி WDV மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க டெப்ரிசியேஷன், பி கம்பெனியோட இணையும் போது அவங்க SLM ஃபாலோ பண்றேன்றாங்க. அப்ப நீங்க வந்து WDV மெத்தட்ல இருக்கிறத SLM மாத்தும் போது என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை சேஞ்ச் பண்ணலாமா? சேஞ்ச் பண்ணி அதோட அசெட்ஸோட வேல்யூல இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கலாம். And reserves and surplus should be maintained, be preserved. Okay, if one of the condition is not satisfied, then it can be treated as purchase method, not the merger method. Is that clear?